হাতার ডিজাইন করতেছি। হাতার লম্বা হচ্ছে এখানে 21 ইঞ্চি আছে, আমি 21 ইঞ্চি নিব না, এটাতে আমি নিব 20 ইঞ্চি। এখানে আমি এভাবে দাগ দিয়ে দেবো। এখান থেকে আমি 2.5 ইঞ্চি রাউন্ডের জন্য নিলাম, এটা এভাবে রাউন্ড করে নিব। তারপর আমি এখন কাটিং করব। এর আগেতে জামার ভিতরে হাতার মাপের কথা বলেছিলাম। দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা হাতার ডিজাইন হচ্ছে। এটা সেলাই করলে অনেক ভালো হবে। কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আমার ভিডিওটি কেমন হলো।